Today, Bishop of Namirembe Diocese has presided over a function where St. John's Church of Uganda Kiwatule, previously a sub-parish of Kira Parish, has been elevated to parish status under the Namugongo Archdeaconry with Reverend Wilberforce Sekitoleko as the parish priest. Kuleberanga abantu bonna boyise okuweereza musumba buno nkulowooza nkukola twaludde ekitundu kino okubeera obusumba nga tukisala okuva ku busumba bw'ekira okuva kaakano ekinaayitibwanga obusumba bw'ekiwatule. After the installation of the priest, Bishop Banja also laid a memorial stone at the parish. Wilberforce Sekitoleko tukusaba omwenge omukisa okutuukiriza n'okuwulira ekigambo kyo ekitukuvu era n'okugabanga sakalamento zo entukuvu. Bishop Banja, in his address, encouraged Christians to act with discernment, as those who act without prudence often find themselves entangled in difficulties in their lives. Paulo agambye mutunule nnyo nga bwe mutambula singa bakalina maki magezi kasita otambula nga tofuddeeyo oba otambudde nga akalina magezi. He encouraged those present to make the most of the opportunities provided by God in order to achieve success in their everyday lives. Look carefully how you walk, not as unwise, but as wise. But also make good use of the time opportunity that God has given you. Katonda akuwadde omukisa akutadde wafutadde kozesa bulungi ekifo ekyo kyakuwadde okutambula ng'omuntu alina amagezi. He asserts that individuals who act imprudently are the ones perpetrating crimes such as murder. Ennaku zino mbi ebikolebwa mu kiseera kino ebimu kwegamba obitunuulira n'ogamba kiki kino tuyinza okubeera nga fe tutambula bwe tuti omuntu ayinza okukola kino n'owulira omuntu ng'ayogera munne mu nnyumba n'owulira omuntu ng'agenda atema. Ennaku zino ebijambi ebyali bitema emiti kati bitema baki kusaanyawo bantu kubanga abantu batambulanga bwe baagala omulabe sitaani ng'amaze okubasingako ebyo ebibeerawo kyemudemulira nga njogera ekigambo kiri tufuba okufaanana Yesu. Meanwhile, Reverend Wilberforce Sekitoleko, Parish Priest, St. John's Church of Uganda Kiwatule, in his remarks vowed to fulfill all his responsibilities as a parish priest. Era abalinnyiba balabike tuuziddwamu omusumba nsaba Katonda ndebesi kyenteeka okukola ntegeere wetandikira ntegeere wekugeza obuvunanyizibwa obwo bwonna bwe muwulidde omulabirizi nga nkuutira. Nsaba Katonda nsobozesa okubuulira enjiri abantu balokoke era balerebwe bakole mu mwoyo baagale Katonda n'omwana we Yesu Kristo n'okutuuka okubatuusa mu bwakabaka obw'omuggulu. Ekkanisa eno ekuusa obusumba ng'eri emu, n'olwekyo ojja kufuba okutandika ekkanisa ento mu zooni ey'Ekazinga n'eya Sseggwa kubanga abakristaayo abo bagwawala. Several politicians who attended the event, including the leader of the opposition, Honorable Joel Senyonyi, shared their sentiments. On our political end, Kiwatule has always been a parish with councillors and so on, but within the Church of Uganda, it has just become. So we thank God for that elevation,
And we do congratulate the leadership that has been entrusted to take charge of that. We are very hopeful that they'll do an incredible job. It was started by one of my grandfather, and I'm happy to be part of it. Now I see fruits, and the Reverend has told us to bear fruits. It should be remembered that the inaugurated parish is joining the Namugongo Archdeaconry, which was commissioned last Sunday on the 6th of October 2024. Julius Muhumuza, Church of Uganda Family TV, News at 8.